Today we are going to discuss a small topic related to our Newman's formula. The heading is coefficient of coupling. So here consider two coils. One is small one of number of turns capital N1, and another one is a large one having number of turns N2. Then a current is flowing through these two loops I1 and I2. Then we know if we consider one coil, there is a self-inductance is there. So we know the flux is proportional to current. This proportion in the case of self-inductance, this proportionality is changed by using a constant L1. So if we for the coil 1, the phi 1 proportional to I1, then proportionality sign is replaced by a constant. Phi 1 is equal to L1 I1. Okay. Then from this one, L1 is equal to phi 1 by I1. Okay. Then similarly for the coil 2, for the second coil, L2 is equal to phi 2 by I2, where this L1 and L2 are the self-inductance of the coil, phi 1 and phi 2 are the magnetic flux, and I1 and I2 are the current flowing through that coil. Okay, so we get the L1 and L2, then multiplying these two values, L1 into L2 is equal to phi 1 by I1 into phi 2 by I2. That is equation number 1. Then in the last class we derived a Newman's formula. From that one we got a conclusion that M12 is equal to M21. What is M? Mutual inductance. രണ്ട് കോയിലുകൾ അടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ്. ഒരു കോയിൽ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ്. സോ ഹിയർ രണ്ട് കോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോയിൽ ഡ്യൂ ടു സെക്കൻഡ് കോയിൽ, അതാണ് M12. M21 എന്ന് പറയുന്നത് the mutual inductance of second coil due to first coil. So we know the M12 is equal to phi 1 by I1 and M21 is equal to phi 2 by I2. Then we are going to find the value of M square. So M square means M12 into M21. Then substitute the value of M12, that means phi 1 by I1, M21 phi 2 by I2. Then this is equation number 2. Okay, so here we got the value of M square, here we got the value of L1 into L2. So substitute this, look this one, right side of this equation, the same phi 1 by I1, phi 2 by I2 here, ivideyum phi 1 by I1, phi 2 by I2. So we can equate the left side. So our equation become M square is equal to L1 into L2. M square is equal to L1 into L2. Therefore M is equal to root of L1 into L2. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കാണിക്കുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് L1 ആൻഡ് L2 ആണ്. പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, ഈ വാല്യൂവിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഡിഫറൻസ് വരാൻ പറ്റും. അതാണ് പറയുന്നത് ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ, സം ഫ്ലക്സ് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ്റർലിങ്കിങ്. രണ്ട് കോയിലുകൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ഫ്ലക്സ് ലോസ്റ്റ് ആവാൻ, അതായത് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. therefore M is equal to K root L1 and L2. അതായത് പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ആ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കെനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, വേർ K is called the coefficient of coupling. ഓക്കെ, ഇതൊരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, ഇതിൻ്റെ നോട്ട് എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ.